So let's come to our topic. So first, parts of prescription. Parts of prescription: doctor's identity, patient particular, superscription, body or inscription, subscription, direction to the patient, date and signature. বল ডক্টর আইডেন্টিটিতে কি কি থাকবে? অমলাভ বল, বসে বল। হ্যাঁ হ্যাঁ আর হ্যাঁ ডিগ্রি, ঠিক আছে। তাহলে নাম থাকবে, কোয়ালিফিকেশন থাকবে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকবে, কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকবে, তারপরে অ্যাড্রেস অফ দ্য ডক্টর থাকবে, অ্যাড্রেস অফ চেম্বার, ঠিক আছে, এটা থাকবে। পেশেন্ট পার্টিকুলার কি কি থাকবে বল, দীপজিতা বল, পেশেন্ট পার্টিকুলারে কি কি থাকবে? হ্যাঁ, নেম অফ দ্য পেশেন্ট, এজ, জেন্ডার, ওয়েট, ঠিক আছে। তারপরে সুপারস্ক্রিপশন, সুপারস্ক্রিপশনে কি থাকবে? অদ্রিজা, সুপারস্ক্রিপশন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর স্ক্র্যাচ, that from the superscription. তারপরে বডি আর ইনস্ক্রিপশন, ইন্দাত কি থাকবে? আচ্ছা, ড্রাগস গুলো থাকবে, বুঝলিস তো, ঠিক আছে, ড্রাগস থাকবে। ড্রাগস কিরকম থাকবে, কি কি থাকবে ড্রাগসে? হ্যাঁ, তাহলে নেম অফ দ্য ড্রাগ, ডোজেজ ফর্ম, ওয়েট ইন ইচ ডোজেজ, ফ্রিকোয়েন্সি আর ডিউরেশন, ঠিক আছে। সাবস্ক্রিপশন বল, সাবস্ক্রিপশনে কি থাকবে? ডিসপেন্স, ঠিক আছে। সাবস্ক্রিপশন ইজ এ ইনস্ট্রাকশন টু দ্য ফার্মাসিস্ট, ঠিক আছে। নাম্বার অফ ড্রাগস টু বি ডিসপেন্স, formulation of the drug and number of drug to be dispensed, that is the subscription. আচ্ছা, direction to the patient, এটাকে কি বলে? সিগনেচুরা। কি কি থাকবে বল? হ্যাঁ, কি থাকবে? তো কোথা থেকে নাম, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার চলে যাবে? অর্পিতা বল, অর্পিতা তো তোর নাম। হ্যাঁ, সিগনেচারে কি থাকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডোজেজ অফ ড্রাগ, ডোজিং ইন্টারভাল, রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ঠিক আছে। and date and signature, what is the significance of date and signature? বল, ওয়াহিদ বল, date and so without signature prescription is invalid, ঠিক আছে। there must be a date and there must be a signature. This is what there should be in a proper prescription. তাহলে একটা দেখা যাক। আচ্ছা, we are going for criticism. The criticism কত জায়গায় থাকবে? There are two parts where there will be criticism. One is about the format which we have just discussed, and the next is about the medicine prescribed. There may be some error in the prescribed medicine, ঠিক আছে। This is a 35-year-old gentleman was diagnosed with amoebic dysentery. So write a prescription. So first, doctor's identity. These are written in pre-printed stationaries. কি থাকবে? Dr. X, qualification, MBBS, MD Pharmacology, registration number, phone number, address, alright, and time of visit. This is printed within the prescription.
Then we come to the patient particular. So name Mr. Y, age 35 years, sex male, weight 60 kg, height 160 centimeter, address whatever. Okay? So in a prescription there will be chief complaints, there will be provisional diagnosis. Alright, we are only discussing about the pharmacological part of it. There will be chief complaint, there will be provisional diagnosis, there will be some test may be prescribed. We are only concerned about the pharmacological part of it. তাহলে সুপারস্ক্রিপশন কোনটা? আর স্ক্র্যাচ, ঠিক আছে? Then tablet metronidazole, each tablet contain 400 mg. What is this? কি এটা কোন পার্ট? প্রেসক্রিপশনের কোন পার্ট? বডি, ঠিক আছে? So formulation is written tablet. Metronidazole is written in block letter. Why block? For easy decipheration of the patient. অনেকে হাতের লেখা খুব খারাপ হয়, ঠিক আছে? So that's why block letter, ঠিক আছে? If somebody's handwriting is good, he or she may write in normal cursive handwriting, but it is preferred in block letter for the patient to decipher and for the pharmacist to decipher. তাহলে ট্যাবলেট মেট্রোনিডাজোল কিসে লেখা আছে? হোয়াট ইজ দ্য নেম রিটেন ইন? জেনেরিক নেম. অলরাইট, so the name is written in generic name. It is better to write in generic name, ঠিক আছে, rather than brand name. So it is written in generic name. Each tablet containing 400 mg. So dosage of each tablet, that is mentioned. Then what is this part? Dispense 15 tablets. Subscription. This is a direction to the pharmacist. Alright. Then direction. 1 tablet thrice daily, orally for 5 days. ঠিক আছে? What is avoided in this prescription? Any short form like OD, BD, these are being avoided for better decipheration of the patient. Once daily, thrice daily, 1 tablet for 5 days. ঠিক আছে? Better to avoid this abbreviation. Though OD, BD, these are known abbreviation, well recognized abbreviation, it is better to avoid any abbreviation. ঠিক আছে? So there is this date and there is, to complete it, there is this signature. So this is a well written prescription. Now we will come to what can be wrong with the prescription. আবার মেট্রোনিডাজোল কিসের জন্য ইউজ করে? ডায়রিয়া, হ্যাঁ ও বলল অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, আর হ্যাঁ আর কি যে ইউজ করে বল? হ্যাঁ ভুলে গেছি, এ কার মনে আছে? বল। H. pylori infection. আর অদ্রিজা ওখানে গিয়ে বসে আর গল্প করে, নেক্সট দিন থেকে সামনে এসে বসবি। অঞ্জলি, no, huh? Fungal infection, no. So metronidazole comes as a short note. Know it, use, ঠিক আছে, জিজ্ঞাসাও করে, ওরালেও জিজ্ঞাসা করে মেট্রোনিডাজোল, ঠিক আছে। নো ইটস ইন্ডিকেশন, ঠিক আছে, অ্যাডভার্স এফেক্ট, ড্রাগ ইন্টারাকশন,
ঠিক আছে? So please study metronidazole. Metronidazole comes as a short note are asked in the Viva examination. ঠিক আছে? আচ্ছা, a 45-year-old gentleman diagnosed as gastric ulcer, write a prescription. Paranjali will criticize this prescription. Criticize this prescription. Registration number is absent. Good. Then date is absent. Huh? আর চোখে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে, আই হ্যাভিং ডিফিকাল্টি ইন সিইং দ্য বোর্ড। হ্যাঁ, তোকেই বলছি, আই হ্যাভিং ডিফিকাল্টি ইন সিইং দ্য বোর্ড। তুই এসছো? হ্যাঁ, অ্যাজ দিস সিগনেচার ইজ দেয়ার। বল দীপজিতা, বল, ও কিছুটা বলেছে। ট্যাবলেট কি লেখা আছে এখানে? না, তাহলে সেটা তো প্রথমে দেখবি। So there is no formulation written. ঠিক আছে? হ্যাঁ, কেন দেয় না? কেন দেয় না? So first come to the structural part of it, then go to the medicinal part. তাহলে so tablet is not written. All right. Then route of administration is not written. Then each tablet, how much each content, that is not written. ঠিক আছে? Once daily is written, how many time, what is the duration of therapy, that is not written. ঠিক আছে? And date is not written. ও বলেছে ওটা ওয়েট কিছু দেওয়া নেই। ঠিক আছে? অদ্রিজা বলছিল the ranitidine and omeprazole is not given together. বল কেন দেওয়া হয়? What he has said is right, but he cannot give the explanation. কেউ কারোর কাছ থেকে শুনে বলেছে বোধহয়। অনুষ্কা বলেছে নাকি? আচ্ছা, so let's discuss something about this drug used against gastric ulcer. তাহলে so this is a parietal cell. ঠিক আছে? And there are various receptors. There is M3 receptor, there is H2 receptor, there is gastrin receptor. So all these histamine, acetylcholine, gastrin, all acts on this potassium hydrogen pump. ঠিক আছে? This exchanger K plus H plus this pump. So the final pathway is this K plus H plus pump. Now the pantoprazole or PPI, they inhibit this H plus K plus pump. So if you are blocking the final pathway, there is absolutely no use in blocking the previous path. ঠিক আছে? So if you block this one, so you don't need to block histamine receptor again. ঠিক আছে? So this is actually, so ranitidine and omeprazole is a irrational prescription. ঠিক আছে? So there will not be any increase in efficacy, only waste of ranitidine. আচ্ছা, আর কি কি ড্রাগ আছে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডের জন্য, মানে গ্যাস্ট্রিক আলসারের জন্য? বল, আরসি বল। হ্যাঁ,
কে বলবে? অমলাভ বল। সুক্রালফেট। আর অ্যান্টাসিড। কত রকম অ্যান্টাসিড হয় বল, কি কি বল? না। So there is this systemic antacid and non-systemic antacid. সোডিয়াম বাইকার্বনেট, ঠিক আছে। আর নন সিস্টেমিক? নন সিস্টেমিক অ্যালুমিনিয়াম এন্ড ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর সাম সল্ট, ঠিক আছে। আর কি আছে বলেছে? বিসমাত বলেছে। আর কি আছে বল? আর কি আছে? অ্যালজিলিক অ্যাসিড। আর সাইমেথিকন। সাইমেথিকন গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটির জন্য হয় না, ঠিক আছে। আর আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন অর্গানিজম কজিং H. pylori? So tell a regime of H. pylori drug, regime against H. pylori drug. থিওরিতে আছে, ওরালে জিজ্ঞাসা করে। বল দীপজিতা বল। অনেকগুলো রেজিম আছে। কে বলবে? আরসি বল। মনে নেই? কার মনে আছে? ওরকম বললে হবে না। If you are saying something, tell the formulation, name of the drug, dosage of the drug, duration of treatment. বল। PPI, don't say PPI, either say pantoprazole or say omeprazole. So dose, so say pantoprazole 40 mg BD, amoxicillin 1 gram BD, and clarithromycin 500 mg BD for 14 days. This is triple therapy. And অনেকগুলো আছে, at least one, write at least one of them. বল quadruple therapy বল। পুরো PPI বলবি না। প্যান্টোপ্রাজল কত কি? প্যান্টোপ্রাজল 40 mg BD। তারপর বিসমাথ সল্ট বল। কি কি সল্ট? ওরকম সল্ট বললে হবে না। আরে কি? CVS, ঠিক আছে। কত? 120 কতবার করে খেতে হবে? QDS। তারপর কি কি কত করে? না বললে হবে না। 500 mg কবার করে? 3 থেকে 4, হয় 3 লিখবি না 4 লিখবি, ওরকম বলবি না। 3 থেকে 4 বার বলবি না, বি স্পেসিফিক। আর একটা কি বললি? টেট্রাসাইক্লিন কত? 500 mg কভার করে 4 টাইম, ঠিক আছে। সো রাইট অ্যাট লিস্ট ওয়ান রেজিম, ঠিক আছে। অনেকবার এসছে, কেউ কিছু লেখে না। আচ্ছা, next go to the next prescription. A pregnant lady in her second trimester visited physician with complaints of headache. Her BP was 190 by 110 millimeter Hg. She was diagnosed as gestational hypertension. Prescribed drug. Anushka bol. Criticize this prescription. Address is not there. ওকে বলতে বলেছি, ওই বল। বল। Age, age is not there. Weight, height, nothing is there.
signature is not there, so it's an invalid prescription. Then then come to the drug therapy, medication. কি আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? What is the contraindication of ARV? Teratogenicity. ঠিক আছে, so telmisartan is a teratogenic drug. কি দিবি? labetalol. ঠিক আছে, so telmisartan is a teratogenic drug, so you change it to labetalol. ঠিক আছে, so ARV mechanism, anyone? অর্পণ, অর্পণ না তো তোর নাম কি? অংশুমান না? অংশুমান, ভাস্কর, হ্যাঁ বল। mechanism of telmisartan. আচ্ছা, তুই অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার বলবি, তাতে কি হবে? হ্যাঁ, হার্ট রেট কমিয়ে দেবে। কে বলবে? অমলাবো, এনিওয়ান? অনন্যা বল। মেকানিজম, telmisartan comes as a short note. ঠিক আছে, ACE inhibitor, ARV all comes as short note. Indication বল। জয়িতা, hypertension আর heart failure আর ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস কোন ডায়াবেটিস? না, কোন কন্ডিশনে ডায়াবেটিস? কোন ডায়াবেটিস? না, so it's nephropathy, nephropathy in diabetes mellitus. হ্যাঁ, তারপর আর কি আছে? আচ্ছা, অ্যাডভার্স এফেক্ট কি কি হবে? হাইপোটেনশন খুব ভালো হলো না, আর কি হবে? অ্যাডভার্স এফেক্ট কি কি হবে বল? বান্টি বল। হ্যাঁ, হাইপারক্যালিমিয়া, রাইট। আর হাইপারক্যালিমিয়া ভালো, আর কি হবে? পড়াশোনা হচ্ছে না কিন্তু, যেরকম নম্বর এসছে আরো খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু। ACE inhibitor comes as a short note, ACE inhibitor comes as a long question. ঠিক আছে, ACE ARB. What is the advantage of ARB over ACE inhibitor? না, so dry cough is absent. ঠিক আছে, মেকানিজম অফ অ্যাকশন কেউ বলতে পারবে? ভুলে গেলে হবে না, দিস আর ভেরি বেসিক থিংস। হার্টে কি করে? হার্টে কি কার্ডিওমেগালি করে, ঠিক আছে, হাইপারট্রফি করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে একটু কি এটা কি করছে? এসি ইনহিবিটর কি করছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এনজিওটেনসিন, ঠিক আছে ঠিক আছে।
ACE inhibitor comes as a long question, ACE inhibitor comes as a short note, tell me certain comes as a short note. Adverse effect of ACE inhibitor comes as a short note. ঠিক আছে, condition which ACE inhibitor are not used comes as a long question or part of long question or short note. ঠিক আছে, ACE inhibitor এত খারাপ ভাবে জানলে হবে না। তো বলতে পারলো কি নামটা জানো তো? অর্ঘ না? ভাস্কর। অর্ঘ কোথায়? অর্ঘ অনেকদিন আসে না, না অনেকদিন আসে না অর্ঘ। So next problem, 11-year-old boy with history of thalassemia and repeated blood transfusion presented in OPD with complaints of weakness. His hemoglobin is 5.7. Prescribe a drug. কে বলবে? বান্টি বল। বল। হ্যাঁ, পেশেন্টের ডিটেলস ঠিক আছে, তারপর মেডিসিন ভুল তো পড়ে আসবে, আগে ফার্স্ট কাম স্টেপ বাই স্টেপ, ফার্স্ট গো টু দ্য স্ট্রাকচার দেন গো টু দ্য মেডিসিন। সাবস্ক্রিপশন নেই, ঠিক আছে, তারপর তারপর হ্যাঁ সিগনেচার আছে, ডোজ আছে, ট্যাবলেট লেখা নেই, ঠিক আছে, ট্যাবলেট ইজ নট রিটেন। ট্যাবলেট ফেরাস সালফেট 200 mg পার ট্যাবলেট, ডাইরেকশন দেওয়া আছে, কটা দিতে হবে সে কিছু বলা নেই। ভিটামিন সি again tablet is not written, 500 mg once daily orally, follow up after 1 month। অদ্রি যা বলছে কিছু ভুল আছে, মেডিসিনে ভুল আছে, বল। হ্যাঁ, so what is the pathology of thalassemia? হ্যাঁ, জিন মিউটেশন তো হচ্ছে, তার জন্য কি হচ্ছে? হ্যাঁ, so there is decreased synthesis of chain, globulin chain, তাহলে he is receiving repeated blood transfusion, ঠিক আছে, so there will be iron overload. So what is the treatment of thalassemia? Blood transfusion, ঠিক আছে। So what do you need to give in order to reduce the iron overload? হ্যাঁ বল, কি ছিল টিনেজে? হ্যাঁ, Desferrioxamine. Desferrioxamine is given to reduce the iron load. বল কি করে কাজ করে Desferrioxamine? চিলেট করলে কি করবে, কি হবে? হ্যাঁ, so it will bind with iron to produce a water soluble substance and that will be eliminated by the urine, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে একটা বলেছে ফেরাস সালফেট, so what other hematinics do you know? কে বলবে? অপর্ণা বল। হেমাটিনিক্স বলতে চাই কিছু? হ্যাঁ বল। এনিওয়ান? হ্যাঁ, hematinics, what is hematinics? হ্যাঁ, iron deficiency না? হ্যাঁ, that increases blood production, RBC production। বল কিছু নাম বল, আর কিছু hematinics এর নাম বল। এখানে তো একটা আছে ফেরাস সালফেট, ফেরাস অক্সালেট,
ফেরাস ফিউমারেট, তারপর ferrous fumarate. So name some parenteral iron preparation. Iron dextran আর iron sucrose, ঠিক করে বল। আর কি আছে? আয়রন ডেক্সট্রান তো বললো, আর ferric carboxy maltase. So in which condition you are going to use this parenteral iron preparation? জোরে বল। So there is problem in absorption, then we use this parenteral iron preparation. Unconscious patient vomiting তুই বললি, malabsorption আর emergency condition so used along with oral iron, আমি তো parenteral iron এর কথা বলছি। What is the fastest way to raise the hemoglobin level? Blood transfusion, ঠিক আছে। So erythropoietin, along with erythropoietin, parenteral iron is given and demand is high, very high. এগুলো হচ্ছে ইন্ডিকেশন। আচ্ছা, আর কি কি অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে? আচ্ছা, ও একটা বলেছে ফেরিক কার্বক্সি মল্টেজ আর ফেরিক ডেস্ট্রান, তাই তো? সো which one is IM and which one is IV? এইভাবে বললে হবে না কিন্তু, একেতেই রেজাল্ট খুব খারাপ। আচ্ছা, so what can be the adverse effect? Iron overload, আর কি হতে পারে? So how is the pigmentation at the site of injection? সেটা তো ওরালে নিলে হতে পারে, ঠিক আছে। GI irritation, ঠিক আছে। আমি তো parenteral iron comes as a short note, এ আগের বারও বোধহয় এসছিল তো, কেউ কিছু লেখেনি, ঠিক আছে, খুবই বাজেভাবে লেখা ছিল। So IM injection is given by Z tract, so there may be staining at that region, ঠিক আছে। Parenteral iron preparation comes as a short note, hematinics is asked in oral, ঠিক আছে। আচ্ছা, next, 50-year-old diabetic patient complains of episode of chest pain. He is diagnosed as angina pectoris. Prescribed drug. তুই বল, criticize this prescription. First come to the structural part. উপরে সব ঠিক আছে? উপরে সব ঠিক আছে? তারও উপরে বল, তুই বল। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নেই, পেশেন্ট ডিটেলস নেই, শর্ট ফর্ম লিখেছে, তারপর সাবস্ক্রিপশন নেই, ঠিক আছে, তারপর
হ্যাঁ সব ব্র্যান্ডে আছে, ঠিক আছে। ইন্ডেরাল ইজ আ প্রোপ্রানল, রেগুলার ইনসুলিন ইজ হিউম্যান অ্যাট্রোফি, ঠিক আছে। তাহলে দেন উই কাম টু দ্য ড্রাগ। বল আসি, বল ড্রাগে কি অসুবিধা আছে? এগুলো তো একবার হয়েছে, এত সময় লাগছে কেন? So this is Inderal is a beta blocker and human atropine is an insulin. হয়ে গেছে ওগুলো। So why is beta blocker not used with insulin? কে বলবে? হ্যাঁ, marks the hypoglycemia, ঠিক আছে। So one of the most common adverse effect of insulin is hypoglycemia. What happens during hypoglycemia? There will be tremor, palpitation, sweating, and all these are mediated by the adrenergic overdrive acting via the beta receptor. So when propranolol or any other beta blocker is used, this will lead to masking of syndrome. So what happens if there is a hypoglycemia? না কি করব, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে তো কি করব? চিনি খেতে হবে, ঠিক আছে। The patient is conscious, sugar or sweet, রসগোল্লাও খেতে পারে, লাড্ডুও খেতে পারে, এনিথিং, লজেন্স খেতে পারে, ঠিক আছে, মিষ্টি খেতে পারে, এনিথিং that is glucose, গ্লুকন ডি খেতে পারে। If unconscious, you need IV injection, ঠিক আছে। So at the initial stage when there is this signs and symptoms, you can simply give glucose to correct the hypoglycemia. But in this case, all the signs and symptoms will be masked. So that will lead to sudden unconsciousness and may proceed to coma and death. ঠিক আছে? So that's why we don't use beta blocker with insulin. Beta blocker এর কিছু ইউজ বল। Anyone? Hypertension, ঠিক আছে। আর ক্লাসিক্যাল অ্যাঞ্জাইনা এখানে দেওয়া হয়েছে। আর ঠিক করে বল। হ্যাঁ, থাইরোটক্সিকোসিস, নট হাইপারথাইরয়েডিজম, ইট ইজ থাইরোটক্সিকোসিস। হ্যাঁ, তারপর প্রোফাইল্যাক্সিস, তারপর গ্লকোমা, তারপর হার্ট ফেলিয়ার ইউজ করে, মাইগ্রেন বলেছে, প্রোফাইল্যাক্সিস অফ মাইগ্রেন, ঠিক আছে। ইন্ডিকেশন অফ বিটা ব্লকার, নো ইট ভেরি ওয়েল, ঠিক আছে। ক্লাসিফিকেশন অফ বিটা ব্লকার, নো ইট ভেরি ওয়েল। কোয়েশ্চেন আসে, বারবার কোয়েশ্চেন এসছে, ক্লাসিফিকেশন অফ বিটা ব্লকার, আইদার you classify by first generation, second generation, third generation, or there is this another classification according to the receptors, ঠিক আছে। anyone know it well, ঠিক আছে। ইন্ডিকেশন কি কি হয় ইউজ করে? হিউম্যান অ্যাট্রোপিড, হিউম্যান অ্যাট্রোপিড ইজ আ রেগুলার ইনসুলিন, সলিউবল ইনসুলিন, ঠিক আছে। সো route of insulin, subcutaneous. Which insulin can be used IV? Regular insulin, ঠিক আছে। ক্লাসিফিকেশন অফ ইনসুলিন, আরে ইনসুলিনের ক্লাসিফিকেশন কিন্তু আসে, ঠিক আছে। নো ইট ভেরি ওয়েল। আচ্ছা, ইন্ডিকেশনস অফ ইনসুলিন,
টাইপ 1 ডায়াবেটিস, তারপর হ্যাঁ টাইপ 2 ডায়াবেটিস, তারপর প্রেগন্যান্সি, হ্যাঁ ডায়াবেটিস কিটোঅ্যাসিডোসিস, তারপর হাইপারক্যালিমিয়া, তারপর আচ্ছা ঠিক আছে। সো নো দ্য ইন্ডিকেশনস অফ ইনসুলিন, ইনসুলিন স্টাডি ইনসুলিন কেয়ারফুলি, ঠিক আছে। প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে, ওরালেও জিজ্ঞাসা করে, থিওরি কোয়েশ্চেনও আসে। ইনসুলিন ক্লাসিফিকেশন কামস এজ আ লং কোয়েশ্চেন, কামস অ্যাজ শর্ট নোট। Next, a 30-year-old lady diagnosed as Vivax malaria, prescribed medicine. Well, Bidipta wall. Criticize this prescription. Huh? ডক্টরের ডিগ্রি নেই, হ্যাঁ হাতুড়ে ডাক্তার, ঠিক আছে ডক্টরের ডিগ্রি নেই, তারপর আর্টস ক্যাশ নেই, উপর থেকে আয়, ফোন নাম্বার নেই, ঠিক আছে অ্যাড্রেস আছে, ফোন নাম্বার নেই, কন্ট্যাক্ট নাম্বার নেই, ঠিক আছে। তারপর আর্টস ক্যাশ নেই, ঠিক আছে সুপারস্ক্রিপশন নেই, তারপর স্মল লেটারে লেখা আছে কি ট্যাবলেট ইজ ইন শর্ট ফর্ম, ঠিক আছে। দেন ক্লোরোকুইনের ডোজ দেওয়া কিছু নাই, কনসেন্ট্রেশন কিছু দেওয়া নেই, ঠিক আছে। তারপর রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেওয়া নেই, ঠিক আছে। তারপর ট্যাবলেট পিসিএম শর্টে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তারপরে সাবস্ক্রিপশন নেই, ঠিক আছে। আবার বল কি এতে কি ড্রাগসে কি গন্ডগোল আছে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্য ড্রাগ? ম্যালেরিয়া পড়ানো হয়ে গেছে তো, হ্যাঁ বল। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই র্যাডিক্যাল কিওর? What do you mean by radical cure? Hey, হ্যাঁ বল কিছু বলতে চাইছি, বল। হ্যাঁ complete removal of the parasite, আচ্ছা। So this is a Vivax malaria, ঠিক আছে। So let's see the life cycle of Vivax malaria. So first it enters into the blood, then it goes to the liver from the hypnozoids. Now these hypnozoids then rupture and attacks the RBC, ঠিক আছে। কি কিছু বলবি? ডরম্যান্ট স্টেজে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে। ডরম্যান্ট স্টেজে থাকলে তার রিল্যাপস হতেও হতে পারে, ঠিক আছে। সো ফ্রম hypnozoids they start to attack the RBC. Hypnozoids comes into the blood vessel, they attack the RBC from the scission and the cycle is repeated. ও যেটা বলছে hypnozoid may remain in the dormant stage, that may lead to relapse after a prolonged period of time, ঠিক আছে। তাহলে what do you give to kill the hypnozoids? হ্যাঁ না হ্যাঁ বল primaquine. So primaquine is given to kill the hypnozoids, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কি আছে, এখানে there is no primaquine given, ঠিক আছে। So there will not be complete cure.
only schizons will be destroyed, but not the hypnozoid. And primaquine in case of falciparum কি করে? বল? Kills the gametocytes. Why are gametocytes important? Gametocytes are taken up by the mosquitoes and they help in propagation of disease. ঠিক আছে? For well-being of community, you need to give the primaquine so that chain of transmission is broken. ঠিক আছে? That's why primaquine is given both in chloroquine and both in case of Vivax and falciparum. আচ্ছা, regime বল, treatment regime of malaria question আসে। Regime, I am asking the regime. Regime mean formulation, dose, duration, everything. Well, there is one 150 gram and there is one 250 gram. If you say it's base, say 150 gram. If it is chloroquine sulfate, it will be most probably 250 gram. Phosphate, I think chloroquine phosphate is 250 gram. Clear? Ball. Say the entire thing. You have to write the entire thing. 250 gram. Na? Not 250 gram. 600 mg stat, then another 600 mg, then 300 mg. Not the only the base. I'm 150 mg, that's the base. ঠিক আছে? In addition, there will be primaquine. In addition, there will be primaquine. তাই তো? For 14 days. পুরোটা লিখতে হবে, এরকম হাত খাপচা বললে হবে না। You won't get any number. বল Vivax, chloroquine resistant Vivax এর regime কাশি। Anyone? No. Falciparum? হয়নি মানে? ক্লোরোকুইন থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে, ম্যালেরিয়া রেজিম কিন্তু কোশ্চেন আসে। ফ্যালসিফেরাম, ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্ট ফ্যালসিফেরাম, ক্লোরোকুইন সেন্সিটিভ ফ্যালসিফেরাম, ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্ট ভাইভ্যাক্স, ক্লোরোকুইন সেন্সিটিভ ভাইভ্যাক্স। ঠিক আছে? রেজিম কিন্তু আসে, সো ইউ নিড টু নো দেম। ঠিক আছে? জানিস? ক্লোরোকুইনের ইউজ ম্যালেরিয়া। ক্লোরোকুইনের ইউজ কিন্তু ক্লোরোকুইন কামস অ্যাজ এ শর্ট নোট। ঠিক আছে? ক্লোরোকুইনের কিন্তু 5-6টা ইউজ আছে, নিড টু নো দেম অল। জানিস? ঠিক আছে? Chloroquine comes as a short note. Please study it out. So the last 25-year-old gentleman with multiple fungal lesion, anterior thoracic wall, right upper limb, came to the OPD. Prescribed medication. Well, criticize this prescription. Well, criticize this prescription. ফোন নাম্বার নেই, অ্যাড্রেস নেই, আর কি নেই?
These are very easy thing. বল কি কি নেই? ডেট দেওয়া নেই, ঠিক আছে। পেশেন্ট পার্টিকুলার দেওয়া নেই, ঠিক আছে। So what is the problem with the drug? হ্যাঁ, কি শর্ট ফর্মে লেখা আছে? মাইক্রোনাজোল, ফুল ফর্মই লেখা আছে। So there is this extensive lesion, so you need to also give a oral antifungal drug, ঠিক আছে? বুঝেছিস? ঠিক আছে।